been a long day. Rest would be welcome. Yes, of course. I am just a little weary. As you may have noticed, I'm no spring chicken. Thank you. You're very kind to say so. But in all honesty, I do not know how many years I have left in me. I have lived for such a long time, but there is always something else to do. And I have to keep going in order to do it. I think I will be glad when I am done. Oh, no. I'm not the sort of person that leaves things unfinished. I'll see this through, I promise. Have you encountered many abominations, apart from the ones in the Circle Tower? The first time I saw an abomination, my blood turned to ice. It was months before the nightmares stopped. It was the knowledge that I could easily become one of them that frightened me the most. Every mage is vulnerable, no matter how accomplished or powerful. That is the first thing we learn, and overconfidence can lead to recklessness. One slip. All it takes is one slip, and everything you are is simply gone, replaced by madness. And there is no turning back, or at least that's what they say. Of late, I have begun to wonder if there is any way an abomination can be cured, or if a mage could be so possessed and still retain their sanity, their humanity. Yes, it is madness and cruelty that define abominations. If those are lacking, if the mage remembers the person they truly are, then they are not an abomination. I never saw that. Thank you for showing me another way of looking at it. So, tell me, how did you become a Grey Warden? Arl Rendon Howe? The Arl of Amaranthine? Why would he do such a thing to you? You are the last of the Couslands? I had no idea, my lady. Do not be blinded by your desire for revenge. Rendon Howe will get what he deserves in time. Such deeds cannot go unpunished. Take heart, dear friend. You survived, even when you were not expected to. We do not know yet what lies in store for you, or the name you carry. It is not so bad, is it, being a Grey Warden? Sometimes it gives me comfort to think that everything will end up the way it's supposed to, that it will be all right. You were chosen. You survived the joining when others did not. Perhaps it was meant to be. I must ask, what does being a Grey Warden mean to you? There's that, of course. But there's more to being a Grey Warden than killing Darkspawn and saving the world from the Blight. Ultimately, being a Grey Warden is about serving others,
about serving all people, whether elves or dwarves or men. As a Grey Warden, you are a guardian of men, and you guard them because their continued existence is more important than you are. Thus it is you who serves, not they. A good king, a true king who cares for his land, uses his power to rule firmly but fairly. He serves his people first and foremost. The king who does not do this, who believes that he is entitled to his power, who abuses it and uses it for his own means, is a tyrant. And the country suffers for it. If you live apart from others, and your actions affect only you, then you may do as you wish. But if you have power, influence, and strength, your every action will be as a drop of water in a clear, still pond. The drop causes ripples, and ripples spread. Think of how far they will go, how wide they will become, how will they affect the pond. But I've lectured enough for today. I should stop before I wear out my welcome. You're quite taken with each other, aren't you? I've noticed your blossoming relationship, and I wanted to ask you where you thought it was going. Alistair is a fine lad, skilled in battle, but quite inexperienced when it comes to affairs of the heart. I would hate to see him get hurt. Not intentionally, no. But there is great potential for tragedy here, for one or both of you. You are both Grey Wardens, and he is the son of a king. You have responsibilities which supersede your personal desires. Love is ultimately selfish. It demands that one be devoted to a single person who may fully occupy one's mind and heart to the exclusion of all else. A Grey Warden cannot afford to be selfish. You may be forced to make a choice between saving your love and saving everyone else. And then what would you do? Nothing is certain. Not in these times. You cannot take anything for granted. I want you to be aware of this. If you insist, I have given my advice. Do with it what you will. What's on your mind? I have watched you for a time, and perhaps I was wrong. There seems to be something special between the two of you. He seems less guarded when in your company, allows himself to relax, and he seems genuinely happy. I think I was too harsh in my judgment before, and I am sorry. What you have may not last forever. Death and duty may part you, but love's worthiness is not diminished because of that. I should have seen this before. Instead, you learn to cherish every precious moment that you spend together, knowing that it may be the last. And for those of us watching, well,
It brings warmth to these old bones to know that something so beautiful can be found in the midst of chaos and strife. What's on your mind? Oh, yes, and thank you for asking. I'm feeling much better today. Well, thank you for your kindness, my dear. It certainly warms these rickety old bones. What's on your mind? Is something troubling you? No one said it would be easy. You are one of the 2 surviving Grey Wardens in Ferelden. You defend all of us, and much rests on your shoulders. It may not mean much to you, but thank you for having the courage to continue to fight. And that gives me hope. Have you heard much about the Grey Wardens of old? It was said that watching the Wardens ride in on their white griffins was enough to rouse a weary heart and put the dance back in the step of an old man. The Grey Wardens were powerful, feared and respected, but they also inspired the common people. I remember a tale that was told to me many years ago. The blight had ravaged the land for months, and the armies of the great kings had amassed for one last stand. As the sun burst through the clouds that boiled and churned in the dark sky above, it illuminated a vast, seething horde of darkspawn, with the archdemon at its head. And it was then, when courage seemed to fail and all lost to death and despair, that the Grey Wardens came. They arrived with the beating of wings like mighty war drums and stood before the armies of men. That's not the point of the tale. The Grey Wardens, grim and fearless, marched forth, ever between the men and the encroaching darkspawn. They formed a shield of their own bodies and held that line until the archdemon was dead and the last darkspawn lay trampled in the dirt. And then, demanding neither reward nor recognition for their sacrifice, the Grey Wardens departed. When the clouds finally rolled back and the sun shone full upon the blighted ground, the great kings knew that they had lost no men, and none of their blood had been spilled. You are observant. This is a tale about no battle the Grey Wardens have fought, and yet about them all. They have always defended us from the Darkspawn, taking losses so we do not have to. People may have forgotten over the centuries, but nothing has changed. This knowledge has been blessing and burden to Grey Wardens past, and now it shall be your blessing and your burden. What's on your mind? No, you won't. I don't think so either. You would not have been happy living a dull, uneventful life, dying in obscurity. You wonder sometimes, don't you? If your life would be better if you weren't who you are. When I was a young woman in the tower, I came to the realization that the circle would be my life.
and I would know no other. Family, love, a simple life. These were things that others took for granted, that I would never have. It made me very moody. All I could think of was being trapped in that tower with no way out and no end in sight. I started hating my life and myself, and one night I found myself in the tower's chapel. I was seeking refuge, maybe answers. I must have looked tearful or made some noise, because the revered mother came out and decided to speak to me. And because I had no one else to talk to, I talked to her. I must have said many silly things, but she told me that the Maker puts us all on our paths for a reason, and fighting our intended course is what causes so much anguish. I thought the old biddy was full of rubbish. I was 15, maybe 16, and I knew everything. So I left, but I always found my way back to that chapel. And as the years passed, I began to see the truth of her words. We were supposed to be polar opposites, mage and priest. But we weren't. There was much about us that was the same. The revered mother had lived in the chantry all her life, as I had been in the tower for all of mine. She taught me that you can find your family, and there is joy even in self-sacrifice. If you put others before yourself, then their well-being is yours, and their happiness is your happiness. You can scream and cry. This is... What's on your mind? I will answer to the best of my ability. For now, I will support those that battle the Darkspawn, the Grey Wardens, and after that, if I am still left standing, perhaps. What's on your mind? I will answer to the best of my ability. People don't become mages. I was brought there by the Templars, just like many of the other apprentices. I was found and I don't know how it happened, but one I had... The Templars arrived several mornings later. I stopped being afraid then. I knew well, that's about all there is. I would be... Then there was a single word spoken incorrectly, a gesture out of sync, and lack of... Without... And in spite of everything. What's on your mind? I will answer to the best... If there's anything I can do for you, please, please, I'm sure...
Yes. Yes. Indeed. Blast Yes. damnation! Sire, I have more news. Yes. Well, it seems that the fighting has gone Enough. exactly as you... I would like to know what you intend to accomplish, Father. Should we not be fighting the Darkspawn instead of each other? The nobility should be brought into line and then the Darkspawn defeated. This is no true blight, Honora. Only Kaelin's vanity demanded it be so. Beg pardon, sire. But blight or no, we may not have the manpower to face the Darkspawn soon. Kaelin approached your legions for support, did he Never! not? Marek and I drove those bastards out! We'll not roll out the welcome for them now. We need help, Father. We cannot deal with this crisis alone. Ferelden will stand on its own! I will lead it through this, Honora. You must have faith in me. Did you kill Kaelin? Kaelin's death was his own doing. We must... As you say, now we go into battle. It will be done. Take that! As you say. Yes. What? Fight. Yes. Let's make this quick! Right then. A bit more dying, please! Katana! You heard. I tried What is that? A trap? It is some kind of trap. As you say. Well. As you say.
I fell. For a moment there, I thought it was all over. Everything. I will explain everything when we are back at camp. Now is not the time. Why are you smiling like that? You look suspiciously like the cat that swallowed the pigeon. Canary. What? I look like the cat that swallowed the canary. I once had a very large cat, but not my point. My point is, why are you smirking? You were watching her, with great interest, I might add. In fact, I believe you were enraptured. She's our leader. I look to her for guidance. Oh, I see. So what guidance did you find in those swaying hips? Hmm? No. I wasn't looking at, her hindquarters. Certainly. I glanced in that direction. Да, взяли maybe, старуху в but команде, I wasn't пиздец, staring. она всех Or really обнит. seeing anything, even. Of course. Доебала Алистера. I hate you. You're a bad person. Вот сама говорит, ой, он нежный мальчик, не надо его смущать. А в итоге тебе сама же его и смущает. Тут просто логичная бабулька. Это пиздец, блин. We are working hard Так, to я make сейчас enough секундочку equipment for вернусь. all of the hunters. Our armaments will be superior to anything else you find on the battlefield. Надо было животное поймать, не обращайте внимания. I am no... Дай мне эльфийских корней. Те же они, к счастью, бесконечные. Yes. А не может большие припарки, да, готовить? Понятно. Маргош! Нам нужна Маргоша, короче. Very well. Хотя, стоп! Я же могу здесь менять, да? Да, заебись, могу. Horse indeed. Маргош. Время это готовить. Да, не густо, однако.
We are working hard to make enough. Давай-ка мне еще это. Спасибо. А, не так и так же в лагерь надо вернуться. I think I owe you an explanation for what happened earlier. Да уж, ты меня сильно беспокоила. You should know that something happened to me at the tower before you came along. Remember my apprentice, Petra? She encountered a demon in the tower. It would have killed her had I not intervened. I saved her life that day, but I did not survive that encounter with the demon. Ну ты же здесь рядом со мной. Let me explain fully. I engaged a very powerful demon to rescue Petra. It sapped me of all my energy and will and left me drained. It took everything I had to defeat it. And when I was done, I no longer had the strength to keep my heart beating. I remember my life ebbing away. Everything receded from me. Sound, light. I remember being enveloped in complete, impenetrable darkness. And then I sensed a presence enfolding me and cradling me, whispering quietly to me. The sensation is impossible to describe. I was being held back, firmly but gently, as a mother would a child, eager to slip from her grasp. I felt life and warmth flowing through my veins again. I began to be aware of small sounds and the discomfort of my hip pressing into the cold stone of the tower floor. Такая изумительная история. The Fade contains spirits both benevolent and malicious. The benevolent spirits seldom make themselves known, because they want nothing from mortals, unlike the demons. It was one of these spirits that saved me. Without it, I would be dead. And it has not left me. It is with me, even now, bonded to me. You see, I am supposed to be dead. It is the spirit that is keeping me in this world. And this is not the way of things. Perhaps the spirit did not expect this, but it is weakening gradually. I am living on borrowed time. Да, надо распорядиться этим временем достойно. Yes, that we will. What's on your mind? I have always had an affinity for the spirits of the Fade. As a child, I began to notice every time I was in the Fade, whether it was in a dream, I think it always felt like the same entity. And I think it gave me strength in my most, I don't know. I like to think that I was given a rare chance. And I'm going to make the best of it. I will not lie motion. And so you had better listen to me. Because I swear, if I should fall before the end, and you know. What's on your mind? Cure me? What, am I sick now? Even you know. Ah, child, your concern is heartwarming. But death comes to people when the end. But why should you fear death if you are happy with the life you have led? Ah, human nature. What's on your mind? I try not to dwell too much on the mistakes of my past, but I do have one regret. The greatest misstep of my life. Years. Anarin was an elf, raised in one of the elven alienages. What a all I could think of was, patience is what is needed. Anarin, he was a child, 14 at the time of his leaving. I begged the Templars to tell me. I should have known better. He talked about the alienage sometimes, and the Dalish. He always, the Templar,
The apprentices that came after Anarin benefited, and their... What's on your mind? Угу. Как раз я нахожусь рядом, удобно. Так, только надо эти купить. Для возгонки, вот это всякие склянки. You and your friends are formidable. Тут у меня этого всего уже нет. Так. Без, конечно, не меня этим разорять, сволочь. Ну, блин. Зелья и прочее нам нужны. Ничего не сделаешь. Ладно, не важно. Indeed. Lost and damnation. Yes. Yes. Alistair, may I have a word? Of course. Anything for my favoritist mage ever. It seems you and our fearless leader are inseparable these days. Joined at the hip, almost. That's a bit of an overstatement, don't you think? Господи, Very почему good. реально Now все это that you're волнует in так intimate пиздец? relationship, you should learn about where babies really come from. Pardon? I know the chantry says you dream about your babies, and the good Fade spirits take them out of the Fade and leave them in your arms. But that's not true. Actually, what Алистер, happens беги is от that when нее. У тебя же психика, сука, You- треснет. You were the Grey Warden who broke the curse. I demand to know what happened to the werewolves. Where did they go? Их нет, я их убила. you did, And somehow, I believe you. That you took action against those murderers speaks well of you. Take this token. It was crafted long ago by a great master. Now I will go into the forest and hunt. Perhaps there are others still to be found, stragglers. I can only hope. Бомбящие эльфы, блин. Я как бы решил проблему, они все равно еще носятся, блин. Да. Весело. Friends, turn back, please. These woods are a danger to those... Anarin? Wait, I remember your face. But younger, more impulsive, stern. Win? I thought they had killed you. They very nearly did. The Templars found me while I was searching for the Dalish. They ran me through and left... I brought this. I've put that behind. Irving, I have fond memories of Irving. He was always kind to me. Now, it is getting late and you have much to do. You should be on your way. no, we've spent enough time on my personal affair. Look at this. It's the hardened sap of a tree native to this... Very well. and on you.
Все, мы личный квест Вин выполнили. Отлично. Ну, скажем так, easy квест. Господи, какой они пердячий звук издают. Это пипец. Yes. Так, нам по сути надо будет потом двигаться в Денерим, чтобы сдать это квестики. В принципе, сейчас сходим. Тут надо будет графу понести, раз эта локация тоже, скажем так, фригидная. Пипец, блин. Игра не справляется со своей же высокой графикой. Ну это, конечно, вообще рофил. Your dog is filthy. I can smell him 50 yards off. Отлично, своей вонью он повергает в обморок наших врагов. That may be so, but all the same, I would like your permission to bathe him. Валяй, от него и правду несет. По крайней мере, настоящая Маргарита любит I will get my мыться. soaps, and the dog shall have his bath after supper. Thank you so much. For leading me to an errand, of course. You led me to an errand. You persisted, even though I was sure all you were going to find was a dead end. I will never be able to repay you for what you've done for me. Finding an errand allowed me to bring that chapter of my life to a close. This moment, it feels like the moment before the sunrise, when all the world is still, holding its breath, waiting for first light. I can stop thinking about my past and look forward to the future. Thank you, my friend. You will always have my gratitude. What's on your mind? It is no trouble. Yes. 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 Ай, я микрофон чуть не уронил, извиняйте. И Баллистер уже истлевает от огня. А, ну групповой... А, сосуд духа она использовала. Я думал, там групповое исцеление.
От своих еще поджигает. Ай, ой, меня лечить нельзя. Все очень плохо. И видно, уже положили. Ад, сволочь, он знал, кого убить. As you wish. Another point. That was rather unpleasant, wasn't it? Вот называется, спустились вниз и там сразу подсветил, что можно облутать. Ой, почему здесь именно лут высвечивается так поздно? Они бы его еще высветили, когда уже из локации такой начинаю выходить. It will be done. Very well. As you say. Very well. That was interesting and draining. Что это было? Ты вызвала духа? I called forth the spirit that sustains me so that it could lend us aid. I did not realize it would take this much out of me. It seemed a good idea at the time, if a little rash. I think it may have weakened the spirit a little. Имеет смысл. Anyway, I feel quite all right now. And it seems that my little trick could be useful in a pinch. Имею в виду, что я не хочу, чтобы ты не напрягалась. I promise I'll be careful. And thank you. А то минус сопартийц только из-за того, что она начала повыпендриваться способностями духа, это вообще будет кепка. Алистер, что с тобой? Ты какой-то это... Весь напряженный. Наверное, какой-нибудь баг игры, блин, очередной. As there is but one world, one life, one The deep dark Very well. before dawn's first light and seems he eternal. is our maker. But know that the They are sun sinners always who rises. Good to see you again. Нету, ладненько. You're back. You need something? I don't... People might get the wrong idea. Now with... Oh, yeah. В этом суть квеста, просто какую-то коробочку сдать и за это мне 3 золотых откидывают. А можно я таких коробочек буду очень часто много находить и просто приходить их сюда за золото забывать?
Было бы неплохо. Кстати, а я сейчас могу наконец-то сломать? Аллилуйя, блять, я смог этот сундук сломать. What can I get you, stranger? Есть новые задания? Нет? А сколько у меня этих писем? 7. Блин, а мне 12 надо, хуёво. Так, а еще этот. Свитков этих. Где они? 3 из 5, понятно. Еще целых 2 свитка искать, блин. Письма эти любовнические искать. Не. Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. Direct from Orzammar. You won't find better. Так, что-нибудь не скажет по поводу этого духа своего? What's on your mind? Нет? It is... Ну ладно. Алистер даже здесь уже в такой позе стоит, ясно. Так, стоп, а если это? Мне просто интересно, он так навсегда теперь у меня останется или это? Он после перезагрузки вернется? Вернулся, окей, ладно. Это не вечно фатальные это анимации. Yes. Короче, Маргоша, пошли Yes. гулять. Значит, давай сюда пока по пути пройдемся, может выпадет мне часть квеста, где надо смотреть типа по дороге, там, по сторонам. Может и тану сейчас. Там-то с Вин были связаны эти стычки, а тут... О, походу это оно, кстати. Ah, a fellow traveler of the fair lands. Rumored to be the last message to a sinful world from the Maker himself. Ты продал пару копий в башне круга? I have no idea what you're talking about. Get them! Понятно. Сразу к делу, да? An order. I shall do it. Oh, this should be good. My Он power еще и is в камне yours. обращен на руку. Бедный Алистер. Done well. Как ему вечно не везет-то. Of course. Very well. Все это сразу пропало, да? Из списка дел. Понял. Телепус, привет, вас заметили. Ой, сейчас пиздец будет. Лютый. Где этот гримуар-то? А вот, наслаждайся. What?
You found Flemeth's grimoire? But when I spoke of it to you, I did not truly hope... This is a most fortuitous event. You have my thanks. I will begin study of the tome immediately. Очень рад за тебя. I do not intend to squander this opportunity to learn more than Flemeth wished me to know. This should be interesting. I await your command. So, I await your command. We are in camp, so 'tis as good. А, понятно, надо мне по новой в лагерь сходить. Ладно, сейчас перезайдемся. I have been studying Mother's grimoire. Do you wish to hear what I have found? Что ж ты нашла? 'Tis not what I expected. I had hoped for a collection of her spells, a map of the power that she commands. But this is not it. И все-таки ты чем-то очень взбудоражена. Disturbed? Yes, perhaps that is the right word. One thing in particular within her writings disturbs me. Here, in great detail, Flemeth explains the means by which she has survived for centuries. Секрет бессмертия. Oh, if only 'twere so. Flemeth has raised many daughters over her long lifetime. There are stories of these many witches of the wilds throughout chastened legend, yet I have never seen a one, and always wondered why not. And now I know. They are all Flemeth. When her body becomes old and wizened, she raises a daughter, and when the time is right, she takes her daughter's body for her own. Ты в этом уверена? Indeed. That is primarily what this tome details. The various daughters that Flemeth has acquired. I recognize all of it. I am to be her next host. This is my purpose. Так она бессмертная или все-таки нет? Whatever spark of the demon that made her what she is remains within her, keeps her from dying of old age, but her body... So she must seek a new body, a fresh body, and start the cycle anew. Хотел, может быть, ее угодно или обязательно дочери? I am uncertain. According to her writings, certain hosts are better than others. I am sorry. This simply takes me by surprise. I would have thought I would have had some ink. Flemeth is capable of many things. I was a fool not to suspect her capable of using me for her own self. I do not know. Perhaps, according to the tome, if the host is already powerful and trained in magic, it takes far, not by any natural means. Perhaps I should... Or perhaps she simply wished me gone from the Korkari wilds, so she could prepare her ritual. There is only one possible I will not sit about like an empty sack waiting to be filled. Flemeth must be slain. And what would that do? At best, I know my mother well enough to be confident she would show no mercy when it came to her own survival. It may seem so. She did not wish anyone to get a hold of this information, because if she is slain while I am near, I am not certain that she will not simply be able to take possession of me right there. So obviously I cannot be the one. Then what needs to be done is for you to go back to Flemeth's hut in the Korkari, confront her, and slay her quickly. I doubt she will truly be dead even then, but it will take her years to find a new host. The thing I must have is her true grimoire. With it, I can defend against her power in the future. Everything else in her hut is... Not really, but the sooner the better, no? Ты серьезно? Убить Флемет, ведьму из диких земель? She would like everyone to think she is invincible, but I highly doubt that is the case. I am grateful. Да, вот именно если драться с Флемет, вот это сейчас будет очень весело. Ай, блядь, на что я сейчас подпишусь-то, а? В смысле, отсюда я так переход не могу туда сделать?
It will be done. Yes. 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 Ну, естественно, тут она сразу стоит, нас и ждет такая вся сученька. And so you return. Lovely Morrigan has at last found someone willing to dance to her tune. Such enchanting music she plays, wouldn't you say? Мы знаем твою невеликую тайну, Флемет. Which one, I wonder? What has Morrigan told you? What little plan has she hatched this time? А она знает, как ты продлеваешь свою противоестественную жизнь. That she does. The question is, do you? Ah, but it is an old, old story. One that Flemeth has heard before, and even told. Let us skip right to the ending, shall we? Do you slay the old wretch as Morrigan bids, or does the tale take a different turn? Мне нужна правда. The truth, she says, as if it were nothing. No, no. Far better the lie. Far better the comfort of blankets and shadows and a mother's love. Morrigan wishes my grimoire? Take it as a trophy. Tell her I am slain. Думаешь, она в это поверит? We believe what we want to believe. It's all we ever do. Но я все-таки хочу попробовать. Нет, даже и не думаю. Shame. What will it be then? Теперь ты умрешь. It is a dance poor Flemeth knows well. Let us see if she remembers the steps. Come, she will earn what she takes. I'd have it no other way. Не пизда! Ой, блядь. Так, смогу ли я ее, интересно, баланс нарушить? Так. Так, что у тебя есть? Ух ты, ё-моё, она сразу начинает нас овнить. Ой, бля. Ух ты. Какая сученька. Will be done. Нарушаем ее баланс. Так. Хилится, хилится. Групповой хил. Не. Такс. Надо поставить эти лириумные зелья, чтоб она, если что, восстанавливала ману. What? Ох ты, ё-моё, мне надо сильный хил
штуку, а ты давай это групповое исцеление. Нарушайся, баланс. Да, неприятный бой отчасти. Но я же в душе рыцарь, я должен побеждать драконов. Блять, че я ушил отца. Так. Где Алистер лежит? Так, ману жри. Так, ты сразу хиляйся. Так, Вин. Блин, она... Флемет сусать. Аж с первой попытки. На нахуй. Я что-то ожидал, что будет сложнее на самом деле. Very well. Но на удивление это было достаточно... Ну... Потно, но не жестко. Флемет, тебе заебись? Ей явно заебись. Зато я честным путем этот квест прошел. Я, конечно, мог просто взять гримуар и не трогать Флемет. Но это не по-мужски. Зато я знаю, что я высшего дракона потом в дальнейшем смогу победить, раз я Флемет в образе дракона завалил. Ну чё, Маргоша, готовься радоваться подарочку, честно заработанным. Mother's real grimoire, is it? I am glad you were able to find it after all. My thanks for retrieving it. I shall begin studying it immediately and unlock the power that it holds.
is a curious thing. I do not know how else to describe it. У тебя очень смущенный вид. Indeed I am, a little. I am reminded of our first meeting in the wilds. I had been in animal form for some time, watching your progress. I was intrigued to see such a formidable woman, obviously more potent than the men she traveled with. Yet I resented it when Flemeth assigned me to travel with you. I assumed that, at best, you would drive me from your company as soon as we left the wilds. Зачем было мне это делать? I am aware that I have little talent for forming friendships, to put it lightly. 'Tis something I know nothing of, nor ever thought I needed. Yet when I discovered Flemeth's plans, you did not abandon me. Whatever your reasons, you fought what must have been a terrible battle without hope of real reward. Я ж твой друг, Морриган. And that is what I do not understand. Of all the things I could have imagined would have resulted when Flemeth told me to go with you, the very last would have been that I would find in you a friend, perhaps even a sister. I want you to know that while I may not always prove worthy of your friendship, I will always value it. But enough of such idle talk. There are more useful things to be done, surely. Do you realize that you've been smiling for hours now? Правда? Since the last time you and that fool Alistair shot glances at each other, in fact. А ты что, He must be ревнуешь? pleasant enough in bed, for surely I cannot imagine anyone enduring his conversation. О, ты представить себе не можешь. I see. Glad to hear it then. 'Tis a bit sickening to watch you two, but I imagine it at least takes your mind from our situation. Have it your way. What comes, my friend? So, full of questions, are you? Now I have enough time to study Mother's grimoire to find a way to prevent her from stealing my body in the future. For she will be back. One day, I have no doubt of that. And if I cannot protect myself, one day I will track her down again in whatever body she inhabits, and she will die again and again if need be. But there is no need to think of such things now. I have you to thank for saving me, so let us return to the task of dealing with the Darkspawn, no? Ты ведь знаешь, что можешь на меня положиться? Too much could happen in days to come to make such promises. А ты чего-то Yet знаешь, чего I типа не am знаю я? grateful. Ну-ну. Let us go. There is much to be done before... There is still much to be done. What comes, my friend? So, full... What comes? We are in camp, so 'tis... Не, было забавно сначала так, типа, ты с ней все прям в друганы вписался, а потом хоба и такой, чё ж ты еще тут делаешь? А ну пиздуй отсюда. Она такая, не поняла. В чем логика и такая просто, эррор. Ой, ну ладно, это слишком тупо. Так, чем заняться-то теперь? Из этого ничего я сейчас не могу так параллельно делать, да? Мне же надо именно уже на сюжетку идти. Ну да, походу по сюжетке придется идти. Или продолжать с Эрлом Рэдклиффом. Хотя теперь я могу, учитывая, что башни круга я прошел. Ну или гномом пойти. А знаете что, пошлите гнома. Эрла напоследок оставим. Yes. Indeed. Yes. Concentrate, like we practiced. Now, fire!
А, порождение тьмы напали. Только сейчас у меня тут магия. Вот отлично. Не, ну после ФЛМ это они уже не страшно. Привет. Привет, телепус. Кстати, ты видел или не видел? Я флэметра заебал. Ебать, то землетрясение въебал за вас. What comes, my friend? Да я случайно с тобой поговорил. Сорян, женщина. Тебя на сегодня хватит, блин. Хватило твоей мамани это. Видел? Ну чё, как думаешь, стоило бы лучше просто это гримуар забрать, или сражение все-таки достаточно это, ну, по-мужски, скажем так. Да, она все равно это ресница. Так что нормально. Не, ну я просто мог вообще типа не драться с ней, не утруждаться и просто по-быстрому квест закрыть. А я решил это. А похуй, дракона надо ёбнуть. По крайней мере я хотел попробовать, в итоге я понял, что мне достаточно было и первой попытки, чтобы его победить. Хотя я не рассчитывал на легкую победу, скажем так. Heard about all those mages in Lake Calamar. I command an audience to you insult all of Ferelden. King Loghain will not suffer the delay of his appointed messenger. А то есть с этой флемет все-таки зелий нормально так. Vieta, this land is held in trust for the sovereign dwarven kings. I cannot allow entry at this time. King Loghain demands the allegiance of the Desher, or lords, or whatever you call them in your assembly. I am his appointed messenger. I don't care if you're the king's wiper. Orzammar will have none but its own until our throne is settled. А зачем вы вообще заперлись? They hide because they are dwarves. I would challenge any race to fare as well. Our king is dead. Endrunaidukan returned to the Stone Knot 3 weeks ago. The Assembly has gone through a dozen votes without agreeing on a successor. If it is not settled soon, we risk a civil war. Всем стражам нужна помощь их исконных союзников гномов. The Wardens killed King Cailan and nearly doomed Ferelden. They're sworn enemies of King Loghain. Well, that is the Royal Seal. That means only the Assembly is authorized to address it. Grey Warden, you may pass. You're letting in a traitor? And a foreigner? In the name of King Loghain, I demand that you execute this stain on the honor of Ferelden. Мы так всем самозванцу, с гномами ему не спеться. You'll hear of this. King Loghain will see you quartered. You are free to enter Orzammar, Grey Warden. Though I don't know what help you will find. Ну, конечно же, нам сначала придется помогать, а потом мы получим что-то свое, блин. Как обычно. A trust follow, Warden. Your arrival is a mixed blessing. Now that's a thing of beauty, daughter. Show some pity for a poor old man. Mother, I don't Ой, want я it сейчас like на her. этом, на кодексе дохуя насобираю опыта. Not to me, not to anyone. Get back to the forge. I want to Или нет, что-то уже и не It дают will be опыт, done. суки.
Гном I haven't попрошайка. eaten in days. So tell me, was the Tower of Magi everything you thought it would be? Abominations running rampant? Templars ready to slaughter every mage in sight? Yes, it rather met all my expectations. It is the Assembly who makes a king, and a king who nominates his successor. Ух, эти гномьи None of it is разборки. carried in the blood. Or as now, when someone tries using the Assembly to pull a coup. Who's to say what my father said in his final hours, when the usurper Harrowmont was the only one by his side? I'll have you thrown in prison. You've bitten off more than you can chew. Handlers, separate these gushers in the Diamond Quarter. I will not have Balin incite a riot. Not speak that way about the man who should be king! На. Гномы очаровашка, не правда ли, мне? I won't have fighting in the commons, especially in front of outsiders. I find that sodding fool, I'll have him in the... Vieta, Surfacer. I'm bid to let you walk the commons, but keep your place. Warden or not, I... See, that's why I don't want you, sir. Bad blood is usually kept to the proving. Should toss Balin and Harrowmont in. They've caged them. Balin speaks through his second, Vartag Gu... Surface, if you must be our warden, well enough, as I've said. Spent per... If you must be our warden, at least... Surface... Bunch of Desher lords bickering over sand. Balin... Yes, you... Wow. Yes. So this is Orzammar. It's huge. There is one thing I do not understand, Alistair. Just the one thing. About you, perhaps. Why the deception over your parentage? I'd figure you'd be the sort who knows all about deception. I do. And what use the deception might have had ended when King Kaelin perished, did it not? Maybe. I guess I was sort of hoping. Не говорите, пожалуйста, про Deception. Я сразу хочу в Dark Deception, суки. Did you see that? I cannot believe what this city has come to. This would never have happened when Endrin was alive. The city is torn apart. Lord Endrin himself, ancestors welcome him, asked the Assembly to endorse Harrowmont. And many question whether he is a good man. And you, stranger? What brings you to Orzammar, a Grey Ward? That explains why they allowed... It will be done. Закрыто. Excuse me, do you have a moment? You look like you're not from around here. Я могу тебе чем-то помочь? I've been trying for... I don't suppose you've heard of something called the Circle? I've been trying... I want to know if they would accept me for study. That would be... Понятно. What's this? I'm sorry. And I've heard nothing of any new patrols scheduled to leave to... Either we finally have the edge, which... Of course not. Down here, into the... Orzammar can't afford to... Of course not. Down here, you're... Ладно, мне пора. Туда меня пока пускать не хотят. I knew I should have stuck. No way I'm going back to that supplier in Dust Town. Good on... Хоба.
Ой, я в этом месте даже могу отряд менять. Окей, ладно. Read. What was I saying? Except when forging. Так, чё? О! Блять, денег чуть-чуть не хватает. Вообще тут... Ага. Ладно, сейчас хотя какую-нибудь хрень продам. Деньги появятся, может быть. Такс. Ну, книжку эту, естественно, мне. Так, а зеркало, конечно же, надо Морика надеть. What have you there? A mirror? It is just the same as the mirror which Flemeth smashed on the ground so long ago. It is incredible that you found one so like it. I am uncertain what to say. You must wish something in return, certainly. Мориган, не глупи, это подарок. You say that as if I should be accustomed to such a thing. I have never received a gift. Not one which did not come at a price. I suppose I should say thank you for the gift. 'Tis most thoughtful. Truly. What comes, my friend? So, full of... Ancestors, guard my son, for he is lost in darkness. Mothers, keep him safe. Although, I can't imagine your ancestors. I only wish I knew whether he got... How? There is no way except to... Oh, please. What is that smell? Dwarven vomit. Charming. А ты не нюхай это, Алистер, ты что, с ума сошел? The more cracks in the old way, the better. That's what Balin's. I'll take... Окей, ты чё? Вот, сука, они с мои деньги дерут, как не знаешь что. А у меня столько, блин, не найдется. Ну да, сюда придется, видимо, позже еще вернуться, когда деньги соберу. Ну да,
Только опять золотых найду, тогда сюда и вернусь. Что ж поделаешь. Maker's blessing on you, sister. Ah, it's a great... Even in the very bowels of the... And that is some... I'm petitioning to open a chantry, and the shape... I need the Shaper of Memory's permission to open a prayer meeting. They track the births and lineage of every dwarf born in the city. I can see the Maker's hand on your shoulder. Please... Стэн не одобряет. Ты охуел? Даже Морриган похуй на то, что я сейчас согласился, а он, блин, тварь. You have my thanks. Жри. You have my thanks. You have my thanks. You have my thanks. You have my thanks. Сас задобрил, чтоб потом не выебывался. А то ведь может. Да, ой, я сейчас Ебать, вот это я уже насобирал, по сути, квестов, пока я сюда заглянул, блин, в этот Арзамар. О, Альстер родился, поздравляю. Хотя вопрос, кого поздравлять-то с этим. Ага. Ай, надо было это. А, я могу сбросить, заебись. Надо хитрости прибавить. Well, looking for a new set of mail. A jet? Not the I do but, I'm guessing by... Of course... А он чем торгует? А, чисто доспехи. Ну, логично. А этот местный кабак недоступен, да? Таверну у кабачка. А, не, могу зайти. А чё она как-то даже не особо выделялась сначала? Afternoon, stranger. Looking for a stool to share a brew? I'm Cora, your hostess. How may I guess you're not asking for anything official. But if you want fun, it's a chance for all the... With 52 types of ale, 17 types of mead, and I have an award-winning honey mead. Surface Family ships it down here every month. Well... Don't look at me. I already offered once. Told him I don't understand why the provings aren't... Lord, you understand what I'm saying, right? I heard there was a Grey Warden in... Orzammar is so mired in tradition, no one bothers asking. They're everywhere! Get away! I won't disappear chasing a lie! I won't! It will be done. Чё, как у тебя день прошел? Телепузий, рассказывай.
Go on, I'm out of the nug game. Got nothing to sell. Saraka. You're the best. You're... I trust Vala, my nug-wrangling friend. Ну, он взял не так много денег, да, к сожалению. Отвратительно. Это ты все из-за вот этой истории убиваешься или что-то еще добавилось? That's excellent armor. Dwarven make? Ah, the social strata quickly makes itself evident no matter where one Could goes. the end of Orzammar be nigh? Very well. Lord Harrowman and assure the future of Dwarven society. Yes. Of course. Да, мне завтра надо будет говорить что-то перед кучей народа. В смысле, а почему именно перед кучей-то? You must be under great strain with the blight upon the land. А, меня не отпиздят за то, что я сюда проник, да? Ну ладно. На том спасибо. As you say. Ну, потому что там внутри колледжа комиссии есть из учителей. А сколько их там в этой комиссии? This has dragged on too long. It's an insult to King Endrin's memory. I hope you'll support Lord Harrowmont. A new offensive is required against the Darkspawn, says For such a short people, they... buildings, tall... Не знаю, 3, может 4. Ну, когда ты говорил дофига народу, я думал там человек от 10 больше, блин. Что-то как-то это... Жестко ты драматизируешь. Of course. You idiot! This isn't. Very well. We have to get out of here. Witnesses. Cross me and you will pay! Be gone! There is no hope now! Все равно берем самое большое. Плюс директор, плюс куратор, а может плюс куратор. By the ancestors. Very Good well. on you, Warden. You caught them in the act. I guess desperate times drive people to strange things. Yes. Thanks again, Warden. Если без куратора, то еще хуже. Ну так-то да. Учитывая, что куратор на твоей стороне, он мог бы подмазывать какие-то моменты, если ты это оступаешься. Обидно будет, если в итоге отчислить, потому что того парня сразу отчислили без всей этой хуйни. Да, что-то у вас реально, блин, слишком этот. Для какой-то шараги этот. Жестко это. Ёбли. Я очень надеюсь, что там будет Нина Сергеевна и куратор. А кто такая Нина Сергеевна?
Yes. I'm as you say. Begin the onslaught. I am your death. My power is yours. Now you die. I'll get more dying, please. Yes. Kunari! You will pay for that. Я сейчас подойду.
Миу. Так, и здесь. Так. И там еще какая-то тетка была соцпедагог, с которым я в пятницу разговариваю. Надеюсь, что там этого уебана не будет, который замзаведующего по безопасности. Если будет, то пизда. А почему? Что этот человек против тебя имеет? Все, мы убили этого противника. Все, из-за него меня и нашли. Ад, сука. Вот он, запрещенное слово. Чё, блять? Алистер сейчас так сказал. Yes? Или мне сейчас послышалось это? Алистер, не пугай меня так. Ну-ка. Алистер, смотри мне. Ты меня не пугай так. Это что был сейчас за маньячело похотливое это? Yes? Жесть, короче. Алистер Скример, блин. Кстати, у меня есть такой интересный еще вопрос по Dragon Age. Тебе из вот сюжетных квестов 4 штук вот этих, какой больше всего нравился? С эльфами, с гномами, с магами или с Эрлом Редклиффом? Какая тебя именно сюжетная ветка больше это интересовала? Ну, просто интересно, какой для тебя самый фаворит квест был? Замок Редклиффа? О, да, радуйся, я его считаю напоследок, как на десерт оставил. Так, здесь зал совета. Ладно, к совету позже зайдем. Башню больше всего терпеть не мог. А, ну да, духота с этой тенью. Да, вот. Мне она тоже не особо нравилась. Конечно, она не сверхдолгая, если ты знаешь, что тебе надо делать, но все равно противная. Если убрать эту тень, то сама башня такая лайтовая станет. Моментально. А гном эльфа, ну гномы на втором месте. На третьем эльфа. А, значит, я для тебя это лучшее напоследок все оставил, да? Получается. Потому что я сначала прошел эльфов. Вчера, ну ты сам видел, свидетель, душнину вот эту прошел с магами. И остаются как раз гномы, которые у тебя на втором месте, ну и Эрл Редклиффа на первом. Thief! Who would dare take from the memories? Warden, I'm outraged. A thief in the shaper. What have we been reduced to? I did. He was bald. Disgusting. Someone stole from the ship. Perhaps you should stand over there instead. Oh, Кстати, тебе как-нибудь могу помочь морально? Ну, в плане с твоей вот этой ситуации. Don't know the libraries very well. I'm just doing some research. Ну да, они тоже не особо такие интересные. Вот развязка интересная, а процесс такой себе. Так что ищешь? I was looking for something about the Опа, Orton какие type. косы. It was lost during the Привет, last blight, Киря. and there aren't many records left. Но башни They were a noble house вот это once, я descended from понимаю, the Paragon брата. Orton, who composed the grand epic of the Seven Brothers and the Ну Ortonic мы же у Symphony. гномов, Кири, так My что ты mother's family вовремя. believes they were А вчера descended ты from проебала Orton, первую встречу с training Калином Orzammar в его when the tide первозданном виде. And even named for the house, Койчик, Orta. привет, морячочек. Unfortunately, any records would be buried in the Tig's ruins, somewhere in the deep roads. Ну ебаный в рот. Жалко. Ну, если что, запись стрима это на Твиче есть, можешь там глянуть, если тебе это интересно, как он там выглядит в Срата. Скажи тайминг, гляну. А, окей, хорошо. Если за меня там поговоришь со всеми, то поможешь. В смысле за тебя? А, ты имеешь в виду это на твоем этом совете?
Типа выступить в роли твоего адвоката? Да, легко. Денег заплатишь, могу прям действительно как адвокат начать за тебя вступаться и этих всех разъебывать. Секретарь Гоблин Труп меня не пугает. I hear Prince Balin and Lord Harrimont have both been sending out small teams these days. Yes, if you can find the Tig in any records, that could do it. Как мне, скажем так, превратиться в похожего тебя? Или как дух вселиться в тебя? Если ты мне расскажешь один из двух вариантов, как я могу это провернуть, тогда попробуем. Я это даже сделаю тогда бесплатно, потому что мне самому любопытно, как это может вообще получиться. When I last walked the I apologize, Warden. I should not. The Grey Warden's visit has been especially for one so new to our city. I thought, on what basis would you have me insult the ancestors and overturn 2,000 years of tradition? He seems a charitable man, but that is a thin thread on which to tie us. Very well, he may hold at least. Now, is there anything more? But we lost too many battles. When it fell, they are to us. Kalsharok is the. When it fell, Kalsharok is the. I will settle your mind if. Ну как не интересен, просто слишком долго. Тогда мы тут реально на овер дохуя часов засядем. Ару, войди в его тело как душа только. Если бы я знал, у меня было бы намного меньше проблем. А, ты бы сразу первым делом обратился бы ко мне, чтоб я это... За тебя все это дело провернул? А ты хитрый. Да, въебу на них дар убеждения, как здесь, блин, в игре. Да вообще во всем. Ну, грубо говоря, мне свою еще жизнь надо жить, чтобы еще проживать другую жизнь. Хуяк на экзамене кто-то учил. А, в него вселяться и сразу это, да? Yes. Ну ты реально хитрый. Of course. Ай, надо взять. О, у меня скоро левел ап, заебись. Так, что мне надо будет сейчас этот еще вернуться к этому, найти вора. Хоп за меня написал и нормально, там даже в игре да сказали. Зато я такую суету навел в шараге. Из-за этого снился, серьезно? Ну да, если у тебя университет, ой, не знаю, у тебя университет, колледж или что там, блин, это. В общем, шарага, как ты любишь это называть. То, видимо, ты теперь герой этой шараги, блин. Просто все учителя говорили, охуеть, тебя до сих пор не отчислили. Пиздец, они прям хотят, чтобы тебя все отчислили, да? Вот они, суки ебаные, блядь. Крысы. А что там соснился? О, но если телепут захочет, он либо сам расскажет, либо меня попросит рассказать, либо попросит вообще не рассказывать. Ну, в общем, посмотрим, что он сейчас скажет об этом. Warden, welcome. I am Vartag Gavorn, top advisor to our good Prince Balin. Yes, now the difficulty is, if you show your support, I have copies of the promissory. Lady, remember. The assembly is in session. Enter quietly if you wish to observe. Your mind has gone to dust if you think we would pass such a writ. Half our houses would go broke without the service trade. The proposal is only effective until we have a king to ensure we are respected by the surfacers. Leaving you conveniently positioned to take over all contracts. I'll see your head on a pike first. Deshra's lords and ladies of the assembly. I've already doubled the guard to prevent violence. Must I summon more? Steward Bandalore, Balin's sympathizers are tying our hands with trivialities. They may as well open us to the sky. I suggest we put the matter to a vote. And I suggest you have a taste of my family's mace. Это считается наркотой, и за это их, скажем так, жестко наказали. Одного сразу отчислили, а за телепуза благо куратор вступился.
И поэтому это под вопросом еще, а не сразу отчисление. А многие уже рассчитывали на то, что телепуз тоже типа пойдет нахуй. Крысы такие. Ща раскладу. Хотя это продается в табачках. I'm sorry. This is the respect for your troubling. This is their world. И похуй всем. Всем, кроме твоей шараги. I heard there was a Grey Warden here. Word is spreading that the surface may suffer a blight. It is shameful we are not in a better position to help. If you like. News of the hour. Lord Harrowmont's insinuations against Lord Balin reveal the truth. I hope you'll support Lord Harrowmont. No, Lady Days. Она мне нужна. What do you want? Ah, I suppose you're the Grey Warden everyone's talking about. Well, this isn't exactly a surface... Where did you get these? Never mind. This deal was made on behalf of our entire house. Only my father can revoke it. Где он? Я покажу ему эти расписки. He is leading a deep roads expedition. It's unlikely he'll be back before the election, but perhaps this vote is important enough for you to brave the time. Thank you. He was searching and he left me with this map in case I'll give you a pass as well. Usually no, but luck. Ну окей. У меня теперь хотя бы глубинные тропы открыты за счет этого. Там не отметил, что я это. Кстати, могу похвастаться, я мать Морриган, Флемет это немножко разъебал. Имеется в виду не на совсем, но я ее победил в роли дракона. Так что фус в родах. It'll be 2 years tomorrow. By all the holy sodding ancestors, how can you people just ignore that? Bronca didn't go alone, with the whole house. You know as well as I do that, Talon. So, I've been hearing rumors that a certain wine merchant is falling behind on his payments. I can't imagine what you Пересочинение mean. пишет, что ли? Либо пишет сочинение, либо она отошла по делам и вернется и напишет. Скорее всего, одно из двух. It's not easy ensuring nothing bad happens. That no Видимо, one подошла decides только to что. just burn everything. Или в интернете подробную информацию искал в качестве доказательства своих слов. I don't have much. Business isn't good. Снюс был People are изначально scared. наркотой. Tell Jarvie I'll get her money. Понятно, шарага из прошлого до сих пор не вылезла, понятно. Now let's go inside and see what you've been holding back. This is all I have, right? Well, well. Is there a problem here, friend? Are these men threatening you? Please. Then allow me to make some Lucky us, the So if you want the Carter's guarantee of safety, it's yours for the... Whoa, whoa! All right, do it. Страшно, да? I'm not gonna die for 10 А потом его lousy сделали как sovereigns. табак или что-то в этом роде. Но проблема в том, что зависит от регионов. Хуя у нас нес до сих пор наркота. Мне говорят примерно то же самое. Ancestors, bless you for saving my poor store. They used to be a problem only in Dusttown, but now that I'm... Так, что торгуешь? Ну окей, скажем так, для меня ничего особенного. Пойду дальше. Of course.
И типа у нас штраф от 1000 и до года лишения свободы. Да, интересно. Типа, что в Питере стали вместо табака наркоту засовывать. И поэтому запретили. Ха-ха! Серьезно у вас так творили эту хуйню? Да, все сложно. Но разрешили только табачный снюс. Но если у тебя был, например, табачный снюс, то какого хрена они тебя тогда дрочат? Andraste teaches that patience is the child of wisdom, but I'm eager to hear if you... Oh, praise... I already found... Please... И все покупают табак So I take it you did not enjoy your Templar training? That's directed at me, I take it. Do you see any others about who have failed at their... I didn't fail, I was Ну, recruited. окей, индивид, которого отчислили. Так лучше, да, называть мне его? Я же не имею прям в прямом смысле, что ты с ним прям там дружишь, постоянно общаешься или что-то в этом духе, блин. Я с ним познакомился, пока мы в старый корпус шли. Да ну. В этой игре графон сильнее, чем... Понятно. Ладно. Сейчас еще понизим. Пиздос, блин. Вот хорошо, что я вот такие моменты не сохраняюсь, блин. Веселый Dragon Age, блядь. Серьезно, мне придется вот так детализацию текстур ставить, чтобы нормально играть. Ой, бля. Do you see any others about who have failed at their religious instruction? О, сразу прогрузилась, блин. Ору. Товарищ по несчастью, боевой брат. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты смеешься с вылета или с чего? The proving grounds. Варик! Entertainment for the Чё-то ты на себя не похож. Watch for Piotr Naidu. He's won the squad combat 4 years running. He has 11 decapitations so far. He needs just 3 more for the one season record. С вылета? Да, блин, типичный Dragon Age. Ничего не скажешь по-другому. Front? But my backers know not to hand me a pick any day there's blood on the stone, if you know what I mean. По-моему, это не тот же самый Варик, потому что даже озвучка другая. И все-таки у этого Варика борода, если не написано, что это Варик Тетрас. Потому что если Варик Тетрас, тогда это именно тот самый Варик. Но походу просто, ну так совпало. Походу Варик имя для гномов это такое обыденное. Хотя обидно. Я бы хотел бы Варика встретить уже здесь. Но, видимо, только со второй части. Don't take it personally. Hana-shan's a member of the Silent Sisters. As you might imagine, the women who join her... The Silent Sisters support the sitting king. They are loyal servants to the Aidukans. May the Ans... Но если второго найдешь брата, значит это точно тот Варик. Вряд ли я его здесь найду, но... Мало ли. Так случайно наткнусь, будет весело. Find it a rare opportunity to fight against someone so exotically trained. Say the word and I'll line up a team from one. They're a hungry bunch who employ unusual tactics. Не. Просто такие бои меня не интересуют. Варик, Варика жопой. Так, ты меня... If you're looking for seats, speak with a guardsman.
don't talk to admirers until after the fight. It will be done. Guards, remove this intruder. This is a private area. This is a private area. Combatants only. Часов осталось до моего отчисления. Давай не драматизируй. Не отчислят тебя? Успокойся. Или ты хочешь, чтобы тебя отчислили, что ты так вот на это так вот акцентируешь внимание, что пиздец. Так, где тут мудак, который мне нужен? Так. Или в нижнем пыльном городе, что ли? Так, я только одно не понимаю. Вот там сундук Миаджи этой. А как попасть к ней туда, в дверь-то? This is a private area. Combatants only. А у меня с 9 должна начаться практика в аптеке. О, желаете удачи с ней? Were you really in that cage for 20 days? It might have been closer to 30. I stopped counting after a while. What did you do? I mean, 20 days is a long time to sit in one place and do nothing. On good days, I posed riddles to the passers-by, offering them treasures in exchange for correct answers. Really? No. Ah, too bad. That's got serious potential. Just can't get enough of our clammy mine air, can you? I see, but either we finally have the edge with Scepter and Blight. Of course not. Ugly beast. Так, попробую основную графику вернуть на былое величие. Надеюсь, игра нормально сейчас будет работать. Не факт, конечно, но посмотрим. А еще мне в той аптеке, что я в прошлый раз проходил практику, забили место, и после получения диплома я иду сразу в коллектив, который знает, так еще и недалеко от дома. Везет. Если меня не отчислят, то может быть мне в широко работать. И кем ты будешь? Ару. Потом получишь телепуз. Преподавателем, наверное. Я ору. Let me guess. This is where the poor people live. There's a rich one. Серьезно? We'll get plenty of something when you come out of it. You cannot win! Now we get our hands dirty. Of course. Too easy! You will learn to fear me! Технолог машиностроения. Из телепуза вышел бы хороший завхоз в нашем колледже. Тот просто приходит, пожимает плечами и уходит, так он чится в нашем колледже.
Я же хожу на мобильную робототехнику, специалистов по ней сейчас нет. И мы с одногруппником как раз там 1,5 года сидели и разбирались. Вах-вах-вах-вах, это я, да. Ору. Who are you? You don't look like any guardsman I ever saw, and that's not much of... Oh, you look at... Could be I have that opportunity. The law... You... And, if you bring back his return order, I could pay you, say... More so... The real issue is that lyrium's valuable. As long as you keep your eyes down and your mouth shut. Yeah, level up. На всякие навыки у меня хватает, да, по этим? Окей. Значит, я уже качаю, в принципе, все, что мне заблагорассудится. Ую, ебать, Медведюк расстроится, если меня не отчислят. Ее-то студента отчисленули сразу. Ну да. Будет неприятно этому человеку. What do you want, Warden? You're out of your element down here. Я еще вора. That's... You walk... Ну ладно, раз ты так хочешь умереть. Of course. Attack! Yes. Well, look at that. It's not often old Nadezda sees a fine-dressed stranger. You're as... What takes you out of the diamond quarters? Guardsman broke my... You're born to wear a... Take yourself up to town. The Deep Lords burn it in. I'll just... Spare a bit for the... Have you a coin to spare, milady? It's for my son. А еще больше будет неприятно тому ёбку, потому что он уже сказал, что меня отчислили всем. Которого отчислили, он сказал, что типа тебя уже тоже отчислили, серьезно? But no, I can't bear to even... Unless I agree to abandon the child, you would do that? But why? Then I cannot offer and I do. You looking for some excitement, honey? You can't... As you say. Of course. Как же он обострится, если меня не отчислит? Нет, зам по безопасности БЖ еще ведет. Сука, я назло ему теперь не хочу отчисляться, чтобы во вторник прийти на его урок и хуй ему по лбу настучать. Ну, последний я, пожалуй, озвучивать Сяну не стану.
Я столько раз чуть не написал это слово, как же это сложно. Ну да уж привычка уже банальная. Что тут еще скажешь на это? Но лучше не увлекаться такой привычкой на такой-то площадке. Welcome to... We will never forget who made this possible. Yes. Это даже не привычка, а состояние по жизни, да? Это слово к нему как раз подходит. Так, мне сейчас Лильяна нужна. Vashaden. Indeed. I have heard much about the halls of... It is so strange. And have you... But there must be... I know that look. You have some... I have heard of these things and more. But something I can help with? Так, может, надо с Ильяной поговорить именно там, в этом пыльном городе. Так, какие-нибудь нужды есть по скиллам? Так, вот если только хитрость нужно въебать, а так, в целом, по магии, что и тут заебись все. Да, по магии. Стоп, где по магии не заебись? А, энтропия. Ну, а энтропию мы пока не качаем. Хотя сколько тут нужно? 36. Ну ладно, пусть так будет. Shall we? Так, ловкость 36, да? As you say. Я еще подстригся как баклан, в смысле? Почему? I know that look. You have something on your mind. Of course. Of course I do. I love stories. Куратор сказал, что из моих длинных волос не видно моих эмоций, а короткие волосы мне не нравятся. Типа коротко стриженный теперь. Эх, тебе это не вернешь свой этот 2007 год. Your clothes are so fancy. Did you get them topside? My ma'am used to say they don't got no stone to protect them topside. If I go up there... Yes. When my doll left, he never... Nugs? Better than nothing. What for? You going to cook them up yourself? Yeah, I can find a nug for... I don't know what they eat, but they always seem healthier, you know? Shiny coats, bright eyes. How much you giving me? Real silver, huh? Give me some time. I'll hunt 'em. И короче спереди... Я спереди короче сделал. Звучит логично. И назад длиннее. А на кой ей видеть твои эмоции, что мне типа очень грустно за мои действия. Что я сожалею, меня ж если отчислят. То скоро весенний призыв. Праздный гном уже вернулся. I got him. He's all squirmy, but he's a big fella. Окей, пусть берет 40. 40 silver? I knew you'd be... Ну все, сейчас Лильяна просто будет тонуть. Готовьтесь. Oh, it's one of those subterranean bunny pigs. Oh, look at him. Come here, you.
А он симпатичный, забавляйся. Thank you so much. You've made my day. Как не вовремя. I know that look. You have something on your mind. А, понятно, пока она не хочет это обсуждать, придется до лагеря терпеть теперь. Не. Of all the... Yes. О, у этого левел-ап? А я даже не заметил. Так, это в этой таверне, да? Ой. А, да, здесь. Еще этот прикол с недобором, а сейчас такое время, по-любому недобор будет. Преподы думают, что телепуз груз. Телепуз вообще похуй, так и есть. Я когда в пятницу разговаривал, мне так тяжело было не заржать. Хорошо, что маска была. Я улыбался и делал вид, что глаза тру. Типичный телепузик. I wasn't expecting you back. I guess you realize this... Now I'll have to go through the whole... Otherwise... What are you looking at, stranger? I have no daughter. Could be you met a castless whore claiming she was once mine. What? You think she died just to... I never wanted her gone. Just the little cur. Can't she see she'd have a better life if she got rid of it? I've been trying. It's... Look, just tell her... We know... Oh, just tell her to come home. Don't look at me. I already offered once. As you say. Ару, а я тоже постриглась, но так как надоело ходить с длинными волосами, мне бы такие проблемы. А еще мне чуть не с затылки сбрили. Так легко, но непривычно, когда гладишь. Особенно смешно было, когда мне пытались доказать, что я Нарика из-за синяков под глазами. Как же мне смешно было, пиздец. Это, я бы сказал, не смешно, это пиздец тупо. Что они вот так вот свою логику выставляют, блин. Синяки под глазами из-за недосыпа чаще всего, меньше всего из-за тонкой кожи. У меня все вместе. Ты, как всегда, самые везучие в мире. Can you believe it? Ogren's barely even warrior caste anymore. I'm loyal in our... It's quite violent. The only paragon... She actually threatened. They moved Bronca. Well, they forced the search teams. It's quite violent. Next thing, they're in a duel to first blood. Instead, they... Did you... You have come at a difficult time. Orzammar is ailing for want of a king. Lord Harrowmont is the voice of tradition and stability. Lord Balin is the voice of anarchy. News of the hour. Lord Harrowmont entrenched in the past. А нет, мне пока сюда нет дороги.
Они у меня с 5 класса, ничего, бля, какая секасная борода, его усы. Никто мне не предъявлял, что я ебашу, как не в себя, ха-ха. Тупила в Апексе нового перса чисто из-за усов его музыки. А, купила? Ты просто написал тупила. Ну, бывает. А что там за перс? С турелью какой-то? Нет. Это еще 2 перса назад. Блять, как квестов-то дохуя, блин. А я еще даже, сука, на глубинные тропы не спустился. Охренеть. Гребаный Арзамар. Рампарт 6 сезон. Horizon 7 сезон. Как давно я не заходил. И Fuse 8 сезон. А Лоба какой сезон? Я такой просто не шарящий в Апексе. Disgusting. Someone stole from the Shaper. The memories have never... I did. А, стоп. Не понял. А чё я не сдал этот квест? Все понятно. Я сюда рано приперся, блин. В зал испытаний придется, блять. А вот там же вылеты происходят. Типа графика слишком сильная и прочее, блин. Ой, бля. Лоба 5, Ревенант 4, Брэд, я тебе кинул в ЛС Фьюза. Прямо сейчас или вообще в целом? Хуя, я 3 сезона не заходил. F. News of the hour. Does Lord Harriman think that Orzammar... Прям ща кинул. Ладно, ща посмотрю. News of the hour. Support Lord Balin at your peril. Evidence suggests Lord Balin considering life. Ру. Какой-то он упоротый, я бы сказал. Этот Фьюз. Телепост давай качать, там же кросс, будем вместе гонять. Только все обычно текает от меня, когда узнают, что я мэйни Мираже. Да я хотел недавно скачать снова, эти усы слишком шиказные. А в итоге Акс свой старый проебал, он еще при казни их поправляет. Так, у меня там столько прикол было, теперь просто как всегда, к слову, которого нельзя сейчас включить. Я очень полюбила русскую озвучку. Данной игры или в целом русскую озвучку? So let's talk about your mother for a moment. I'd rather talk about your mother. Well, there's nothing to talk about. And besides, isn't you bitch who lives in the middle of a... И сейчас игра вылетит, да? Должен не справиться с графикой. Давай, признавайся, сука. Да ну нахрен. Прогрузила. Ну да, сейчас приятнее выглядит эта локация сразу. Так, тут никого найти-то надо конкретно. Впервые за 4 матча упал за Фьюза в нокаут, и он такой, ядрёна вошь. Я так орнул, ха, чё это типа значит? Ха-ха-ха, это девка электрическая. Ну в Апексе, в русской озвучке, в шапке, в чем ты? Ёбаный в рот. Ахахахахаха.
This is a private area. Combatants only. Go away. I don't talk to admirers until after the fight. Guards, remove this intruder. Так, а до кого мета доебаться-то здесь надо, я не понял. Кто здесь типа такой подозрительный? Какого сезона? Так вот, третий, так вот. Байзил? If you're looking for seats, speak with a guardsman. А, наверное, вот эта толпа. Ну, так и знал, сука, что именно где толпа именно, и все сразу. Will be done. This deal was all they're making, Warden. Technically, unless you want to make a few coins. Not that I'm suggesting anything, but you're holding the prize now. Мне бы стоило тебя прикончить. Yes, well, I merely... Крыса. Ладно, с ним разобрались. Теперь я могу вернуть эту летопись ебаную обратно. Вообще мне просто деньжат надо получить, чтобы у меня было 15 золотых, а у меня, блин, только 11. Of course. Русская озвучка в Апексе более эмоциональна, чем оригинал. Там все фразы очень стеклянные и произносятся с одной интонацией, а вот в русской по-разному. Так, еще. Кстати, вроде как в этой части не тот варик. Но я уж так и понял, что это совершенно не тот варик, потому что тот варик не бородатый, а этот бородатый. So tell me something, Morrigan. Did you live there in that forest your entire life? I left it on occasion, but I always Ну returned. тогда да. Why? Is that so strange? It was my home. But it was just you and your mother there. No one else. Mother occasionally had Ну было бы company. прикольно, если это был бы тот What? самый варик. Но, Company? к сожалению, это не тот самый. До второй части терпеть надо. Да. Изабелла еще и это. Вообще пиздец. Но в первой части она реально выглядит ужасно. Вот во второй она прям вот реально изменилась. You're back. I thought you weren't coming. Both of us? But this were a... Но это явно мне денег не дала. Ну да, по факту. Если она тут была... Опа. Я здесь не был. Алимаур. What is your wish, Kadan? Иди нафиг. What are you looking for? We got nothing to buy for the Lex. It's illegal in Orzum. Why? Шо у него? Ну ничего, я бы сказал, особенного. Поэтому пошли дальше. О, я вспомнил, когда я еще пройду Арзамар, это вторая половина квеста с этой Шейлой откроется. Ну, DLC с големом. Ну, конечно, как всегда, будет до хрена чего делать.
Но зато будет уже фактически считаться, что мы почти у финала игры. Ну, имеется в виду основного сюжета Origins, потом у нас Awakening будет. Потом еще куча DLC. Песни там Лилианы, Охота на ведьму, Хроники порождения тьмы. Конечно, там дохуя еще всего, на самом деле. Эта игра реально изобилует DLC не хуже, чем это. Тот же Mass Effect 2, блин, с овер дохуя всякими DLC. А нет, мне же надо где летопись. Все. Warden, you have my gratitude. И денег тоже, сука, не дал. Да чё ж вы все жадные-то такие, ё-моё. Окей, сколько у меня от этого Арзамара висит теперь квестов? 4 штуки. Это надо в башню круга идти, это в тропы. Тропы. Тоже тропы. Кстати, вот испытание ворон здесь продолжается. Надо будет найти возможность попасть там к тому придурку. Ну что, на глубинные тропы пошли теперь? Что можно было здесь именно в Арзамаре мы уже сделали. Теперь наконец-то мы пойдем, похерачимся. Lord Balin is the voice of change and defense. Lord Haramont is the voice. News of the hour. Questions remain as to Lord Balin's involvement in King Hendrik's death. Ну что, наконец-то глубинные тропы. Very well. Ах ты сука, блин. Так. От сука, блять, ебаные проклятия. So be it. As you say. Very well. It will be done. Так, я же оттуда, да, пришел? Ну
Значит, сюда. It will be done. Of course. Another missile. This is not good. Very well. Вот сука убегает. Run while you can. Так, а если это туда пойти, тогда там что? Да, что-то много всяких путей есть. Ух, эти развилки. Опять есть эти маги. Да хуя, причем маг. Ах ты, сука, опять это ебаное проклятие с невозможностью лечиться. А я так сделал. Пошли вы нахер. Сука, какого хуя, сколько дней сижу, мне постоянно чего-то не хватает. Как будто я курить хочу, но я курил недавно. Это, скорее всего, из-за нервов. Но это мое предположение, как на самом деле, не знаю.
О, игра даже подтормаживать стала. Хрена себе. Хотел обезоружить, блядь, в итоге ее активировал. Фу. Так, окей, там надо сохраниться и это. И перезапустить игру, блин. А то потому что уже после того, как уже начал играть нормально в игры, блин, уже неохота возвращаться к лагам и прочему дерьму. Так, это не первый день. Я понимаю, если бы у меня это началось после пятницы. Правильно? Все, заебись, игра работает, да? Very well. Работает. Yes. Не, ну пиздец, конечно, у игры оптимизация, если она умудряется вот просто, даже на хорошем компьютере, начинать уходить в лаги. Ну это пиздец, блин. Ладно, я раньше мог это списать, типа, у меня просто компьютер слабый, как говорится. Возможно, нихуя не тянет полноценно. Ну а в таком-то, блин, ключе, ну это уже реально пиздец какой-то. Там, где прохода нет, да, никакого? Уф, да хуя всяких этих развилок, блин, запутаешься. Охота все, блин, пройти, осмотреть. Так, а если я в ту сторону пойду, что там? What strange beasts! Oh. А вроде попал. Потому что поел, что ли? Прошедший приятно тогда. It will be done. А, ну вроде уже сужается этот проходы. Замыкаю круг.
together. Done well. Ага, это место знаем. Тут сейчас это сюжетное сооружение произойдет. А потом меня сразу отсюда из этой локации, скажем так, автоматически перенесут это обратно. Поэтому я сначала с той стороны пройдусь. Чтоб сюда потом вообще не возвращаться. В эту сторону идти. Of course. Done well. It will be done. Run while you can. Now you die! How we get our help? Yes. Of course. Да, прежде чем я вступил в драку, я сначала соберу лут. Another battle, I Все, отлично, тебе можно сражаться. Ага, я тут уже почти сами всегда ору. А, еще. Ладно, значит, еще подраться It's your time to die! I think we work well together.
You pulled us from a tight spot, friend. You have my gratitude. I am Lord Anwar Dace. So what's a human doing out here anyway? Взгляните на эти бумаги. I don't understand. What could... These are the terms of a deal we made with Lord Harrowmont, but... The charlatan. He's... Thank you for bringing this to my attention. I owe you twice now. My life and my house's fortune. Вы попросите дочь, чтобы она не голосовала за лорда Харумонта. We will certainly not support a man who would use my... I must return now. My men need healing, and I want to look into this. You wish to travel with us? Конечно, чем больше спутников, тем безопаснее, верно? Then let us reach Orzammar before more... Thank you for your service. You have House Dace's thanks. I hope you'll support Lord Harrowmont. News of the hour. Support Lord Harrowmont at your own peril. Darkspawn will overrun Orzammar with it. А, мне надо именно там встретить этого чудака, окей. Придется до залов совета топать. Lady Dace just came through the quarter on a tear. She's telling everyone who'll listen. So you were serious about... Are you ready to meet Balin now? Давай, I warn you, be on your best behavior. And keep your weapons sheathed. I am impressed, Warden. Not many outsiders so quickly grasp Orzammar's rather convoluted politics. I am Prince Balin. Fartag told me of your efforts against the usurper who tradition, or as now, when someone tries using the Who's to say what my father said in his final hours? If you believe that, why are you here? You need help. And after what you did to him, Harrowmont, and I don't... This is a time for... We need absolute unity to fight against the fulcrum of true evil. Absolutely. Unfortunately, you've seen for yourself, the city is a slaughterhouse. Criminals run lawless. I could never hold the throne up. You have... Have you heard of a woman named Jarvia and the Carta of Criminals she runs? They know Orzammar is... If I show the city I can eliminate such a threat, well, let's just say my position would be... I'd never ask for... And unfortunate, maybe the castless will talk more freely with a stranger. And... Very well. Very well. Of course. Please be quiet. I pick fools and their politics. Могу чем-нибудь помочь? Так, у нас хватит, чтобы изготовить лекарство. Серьезно, мне эльфийского корня не хватает концентрирующего реагента? То вы стебетесь.
У меня этого может не хватать. Ну окей, ладно, сейчас найдем. Ну хотя бы эти ингредиенты легко найти, в принципе, так что это не критично. As you say. Ах ты, сучка, от меня съебался еще. Okay, done with you now. There's no hope for you now. Of course. Now we get our hands dirty. Vasadan! Let us end this! I cannot keep this up. Of course. Так, и либо я сейчас в Арзамаре найду, где купить, либо придется на мгновение выйти на поверхность и взять. В лагерь, как говорится, купить. Чтобы этот квест закрыть можно было. All be aware that the Grey Wardens have aligned with Lord Balin. Be not afraid. Все, уже все знают, что я поддержал Беллина, да? News of the hour. Lord Balin, unable to win own battles, relies on Grey. I'm Так, либо у противоположного торговца, либо вообще нигде. Хотя, может быть, у этого в товарах есть то, что мне нужно. Давай не разочаруй меня, гном. О! Реагенты, окей, мы нашли. О, эльфийский корень, все, заебись. Your wish? Все, заебись, я могу сделать. Удачно я зашел. Rumors of Grey Warden demon worship circulate. Grey Wardens present in Orzammar. Endorsement of Lord Balin. A clear statement. It will be done.
Any luck, Warden? She doesn't have much time. There's... She'll be up and around in no time, thanks to you. Ну все, и заебись, ее вылечили. А наш дальше, по идее, путь лежит уже к Джарви. В пыльный городок. Yes. News of the hour. Grey Wardens approve of Lord Balin's plans to deal with the... Grey Wardens endorse anarchy in Orzammar. Support Lord Harrowmont and his plans. Да, конечно, беготни пиздец, блин, из стороны в сторону. Вот это единственный минус. О, Balin has corrupted вот что-то я так и думал, что сейчас что-то the подобное Warden. будет. End this for Harrowmont. I am your death! Wake them out! As you say. A bit more dying, please. Ashkos Dehisra! Go! It will be done. Да, все знаки стоят вокруг всем вообще. You asked for it. Oh, we're still alive. It will be done. Ну, зато с них баблишка падает, и на том спасибо, как говорится. Like to buy something, I... Так, сейчас напродаю всякую фигню, может быть, мне наберется 15 золотых. Ну, пока мне хотелось бы на это надеяться. Но теперь-то мне хватает на ту книжку. Кстати, я ее возьму. Все, заебись. Всего лишь одну характеристику я этим получил. Ору. Ну ладно, хотя бы так, в принципе. Да-то я могу вот такие теперь одевать вещи. Теперь я буду более защищенный.
Так, а по мечам? Что-нибудь покруче у меня есть? Походу нет. Пока что. Ладно, хоть такие уже доспехи влез, будучи разбойником. Ну шо? Наверное, будем заканчивать. Я то что-то подустал уже. Завтра продолжим Borderlands пресиквел. А там посмотрим, что да как. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. Пока-пока. Мяу.